han engañado. No quiero morir. Yes, sir, my drum is full. One for Julian, ba-dum bum bum. One for Julian, I'll play the drum, play the drum, play the drum. കാർലോസ് സോറ 1932 ജനുവരി 4 സ്പെയിനിലെ ഹ്യൂസ്കയിൽ ജനനം. 1958 ക്വാൻക എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. തുടർന്ന് 40ഓളം ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത കാർലോസ് സോറ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സ്പാനിഷ് സിനിമയെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 1960 തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് ശൈലി ഇന്നും പല ചലച്ചിത്രകാരന്മാരും അനുകരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സംഗീതവും നൃത്തവും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സോറയുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കലാമൂല്യമുള്ളവയാണ്. സ്പെയിനിലെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും തെരുവ് ജീവിതവും മയക്കുമരുന്നും സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം കാർലോസ് തന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വിഷയങ്ങളാക്കി. ഇന്നും വെള്ളിത്തിരയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ജൈത്രയാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Can we put down this flower? Sure. Means being a technological medium, when the artists are performing on camera, like Antonio Gades, Cristina Hoyos, Laura del Sol, Aida Gomez in Salome, they seem to be at the best of their artistic ecstasy. A ver, yo creo que cualquier director de cine, ¿no? O de ópera, yo he dirigido también óperas, o de teatro, he dirigido teatro. Lo normal, si es inteligente, es rodearse de los mejores artistas posibles, ¿no? O sea, hay alguien que dijo una cosa que es muy hermosa, que decía que los directores de cine somos vampiros, ¿no? Que tenemos que sacar la sangre de toda la gente que nos rodea. I think any director, if he's an intelligent director, should surround himself with the best artists available. And there's someone who said that directors are like vampires. They have to suck the artist's blood. And okay, now if you would like to add, or I will poke a bit on this one. See, because we see the camera movements, we see the cuts in between, and of course, as the directors, like the vampires, you have your guidelines, okay, your commandments, right? But even then, we notice that you give them enough space to fly on their wings. Sí, bueno, yo creo que ese es el ideal. El ideal es permitir que las personas que trabajan contigo, sobre todo los actores, ¿no? Si son gente con una personalidad, es marcarles el camino y dejarles un tanto por ciento de libertad, para que se sientan también ellos creativos dentro del trabajo que están haciendo. Pero eso, yo creo que también la fotografía y todo, no hay que dejar un margen de libertad. Nuestro trabajo como directores de cine es un poco controlar todo, ¿no? Lo controlamos todo. Y lo que no nos gusta, decimos que no nos gusta, ¿no?
Pero lo ideal sería eso, lo ideal sería encontrar colaboradores creativos, ¿no? This is very important indeed. I mean, the ideal is to have your actors, you show them the path, you show them give them enough information so that they can work, but then you have to give them creative freedom. And if they're really creative artists, we have to let them do that. But of course, directors tend to control things, and if we don't like something, we'll tell them. But again, we have to give them a percentage of freedom, and anyone, photographers, filmmakers, should allow artists to have their freedom. We have Kathakali, we have Kodiyattam, so all these traditional Indian dance forms and flamenco like yours. So, are we going to see a fusion or new ¿Pero va a ser creation? una fusión o...? Bueno, vamos a ver, espero que sí. No, es que son dos cosas distintas, porque tenemos el proyecto, que eso es más evidente, ¿no? De hacer una versión teatral, ¿no? De la mezcla de flamenco con los bailes indios. Eso es una cosa que está ya en marcha. Pero la otra cosa es hacer un film. Son dos cosas diferentes. There are two projects with India at the moment. One is a performing arts project, a live show with Indian artists and flamenco, which is already in the making. This trip will be part of it. We are continuing Great, that's to wonderful. travel. We're traveling South and North India now. And the second project, of course, is a film. It's a film that we're planning for some time later, which will be a feature film. So that's a wonderful news for all of us, I'm sure. Now, before we open it up for the floor to the audience, I have just one question. I had certain more in my mind, but considering the time and the next screening, I would lastly want to ask, what do you think you have achieved so far in your life and you wish to achieve next? Bueno, yo he conseguido sobrevivir, que ya me parece un milagro, ¿no? I've managed to survive, which is already a miracle. Y espero seguir viviendo el tiempo que pueda. I hope to continue and to be alive as long as I can. Yo creo que la vida es un milagro y cada día que uno se despierta y ve salir el sol, dice estoy vivo, a ver cuánto dura esto, ¿no? So life is a miracle, and every morning you wake up and look at the sunshine, you say, this is a miracle, let's see how long it lasts. That's a wonderful thought. So, And I have not yet even grown up to even comment about your films. Just as Ghosh sir said, you would be turning 82 in January 2014. I would just want to comment that you are not going to turn to 82. You are still stuck up at 28. Your mind and spirit still is at 28. And you said there is an Indian project in the offing, and you're interested in music and dance. Have you seen any of the Indian films, or are there any favorites? Yes, I could get your point. In fact, due to shortage of time, we could not raise this issue, but it's good that you have raised this point. What is your observation on Indian movies Sí. and the Indian filmmakers? Ya. Yo no lo conozco bien, el cine indio, ¿no? Conozco las películas de Satyajit Ray, Satyajit Ray. que es una maravilla, que hay un film que se llama Jalsha Ghar, the music room. que es una preciosidad, una de mis películas favoritas, ¿no? Y luego he conocido a algún director indio, a Marina Sen, por ejemplo, ¿no? Un hombre muy inteligente, pero no conozco el cine realmente, no conozco el cine indio, no puedo hablar. I'm not very aware, or don't really know the contemporary, commercial cinema, but I'm very familiar with Satyajit Ray's films, admire Satyajit Ray, and I met also Mrinal Sen, a filmmaker I admire, and out of Ray's films, the music... IFFK, I wish you a very good day. Yes, there is a flamenco dance show today at 6:30. Yeah, and he is inviting all of you to go there. I don't know how. Co-op Tower. Thank you all to be with us also and patiently hearing to what he says. Thank you very much for your patience, ¿no? Por su paciencia, gracias. In honoring Mr. Carlos Saura, in fact it is the Film Fraternity of Kerala which is honored. Now by having this afternoon of wonderful erudite conversation, we are even more honored. So
A big thank you from the Film Fraternity of Kerala to Mr. Carlos Saura. Mr. Sanjay Ghosh, thank you for a wonderful conversation, bringing out a wonderful conversation. And thank you, amigos, for a lively discussion.